Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa moja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Leo hii tumekuja tena hapa kuzungumzia masuala tofauti tofauti ambayo ni ibuka kama serikali, ili kukuelezea wewe Mkenya kuhusu maendeleo mbalimbali ambayo yametendeka katika asasi za kiserikali. Mwanzo ni kusema kwamba kuna mambo ambayo watu wanajaribu kusema kuhusu walimu ambao wameandikwa kazi na serikali, walimu wanagenzi 1044. Swala hilo liko katika kotini na tayari kuna mashirika tofauti tofauti ambayo yanashughulikia masuala haya. Kwa hivyo tungoje mpaka mambo haya yaweze kukamilika, lakini serikali iko kidete kuhakikisha kwamba ahadi zile zote ambazo imeweza kuzitoa zimeweza kuafikiwa. Kwa hiyo tuache kuwa na porojo na tetesi ambazo zingine hazifai. Hilo ni jambo ambalo linashughulikiwa kwa wale walimu ambao tayari wanafanya kazi kulingana na vile ambavyo serikali imeweza kuahidi wa Kenya. Na sasa hivi tumeweza kuajiri walimu zaidi ya 1,100 na tutafikisha hiyo nakisi walimu 1,116 kama vile ambavyo tulivyoahidi katika ruwazo yetu ya The Better Plan. Jambo lingine la pili ni kwamba kuna swala zima la mafuta, na ni vizuri tuseme kwamba kuna mafuta ya kutosha. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anajaribu kusema hakuna mafuta ya kutosha, ni vizuri tukueleze wewe kuna mafuta ya kutosha, na watu wasiweze kusheheni mafuta ndiposa kuwe ni kama kuna upungufu ambao ni wewe wenyewe wameweza kuuleta. Mafuta yapo ya kutosha, na swala hili zima litaangaziwa vizuri kabisa kesho, wakati kila tarehe 14 April itatoa mwongozo wa bei. Kwa hivyo mtu yote ambaye anajaribu kusema lolote, tafadhali tungoje. Ndio tunajua kuna msukosuko katika ino soko la kimataifa kwa sababu ya mambo ambayo yanatendeka kule Mashariki ya Kati. Na tunashukuru sana kwa sababu kuna yale maafikiano ambayo yanaendelea sasa hivi, mazungumzo, lakini jambo la kwamba mafuta hayapo, huo ni urongo mtupu. Mafuta yapo ya kutosha. Jambo lingine ambalo linahusiana na hilo kabisa ni kwamba ni kweli uchumi wetu umeweza kuimarika hata fauka ya mambo yale ambayo yameweza kutendeka sasa hivi. Utaona kwamba uchumi wetu unaendelea kukua. Kwa mfano, kwa mara ya kwanza katika muhula huu ama kipindi hichi, KRA imeweza kukusanya zaidi ya trilioni 2, na hilo sio jambo ambalo limewahi kutendeka ukiangalia kwa muhula ama muda ambao unafanana na huu hapa hivi. Kwa hiyo ni kumaanisha kwamba tunasongea zaidi kuhakikisha kwamba tunapata yale mapato ambayo yanafaa, na hilo ni jambo ambalo ni nzuri zaidi, na ndiposa unaona kama ile shilingi yetu, sarafu yetu haijasonga sana. Ni shilingi 130, 29.30 hapo. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri. Kwa hivyo hakuna vile ambavyo watu walikuwa nafikiri pengine kwa sababu kuna shida hii kama hii kwamba tutaanza kukosa kuwa na bei ama dhamani ya sarafu yetu itarudi chini. Hilo ni jambo ambalo tunasisitizia zaidi, na ikumbuke kwamba sarafu yetu ilikuwa mojawapo ambayo imeorodheshwa kama ambayo ina nguvu zaidi kama mojawapo zile 5 ulimwenguni. Hilo ni jambo ambalo tunalisifia na tunashukuru sana kwa sababu ya vile ambavyo mambo yanavyokwenda. Jambo lingine pia ambalo tungependa kusema ni kwamba tunaangalia kama kwa mfano zile fedha ambazo zinapatianwa kwenye wanabiashara wadogo zaidi ya bilioni 36 zimeweza kuwekwa pale, ndiposa Wakenya waweze kupata afueni na waweze kujisaidia katika biashara zao. Hilo ni jambo ambalo ni nzuri zaidi, na ikumbuke kwamba bado tunaona vile ambavyo kuagizia kwa bidhaa kutoka nchi za nje, na pia sisi wenyewe tuna soko mpya sasa katika Uchina na masoko mengine ambayo yanatusaidia sana sana. Kwa mfano kama ni chai yetu, unaona kwamba tunapata masoko mapya ili Wakenya wetu waweze kufaidi, na tunatumai kwamba kifikia mwaka 2027 basi bei ya kilo moja ya majani itakuwa imefika kama shilingi 100. Hilo ni jambo ambalo tunakisia
na ndiposa unaona kwamba serikali sasa hivi inaondoa yale madeni ambayo yamekuwa katika yakisumbua wakulima wetu. Kuna deni la shilingi bilioni 10 katika sekta ya sukari. Tayari katika makadirio ya bajeti tuna shilingi bilioni 2 kuanza kuondoa ile deni, na pia kuna deni la shilingi bilioni 6.8 kwa wakuzaji ama wakulima wa kahawa, ambao sasa tunapia shilingi zingine bilioni 2 ambazo zitasaidia sana kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Vivyo hivyo tunashukuru kwa sababu sasa hivi serikali imeweza kupata zaidi ya shilingi bilioni 71 kuweza kukamilisha ile barabara ya kule Mandera, ambayo itapunguza mwendo kutoka siku 3 mpaka siku 1 kutoka hapa Nairobi na kufungua ile eneo lile. Unajua watu walikuwa sema barabara itoke gari iende Kobo, wanafikiri kwamba ni kizungumkuti ama tu ni sarakasi, lakini ukweli wa mambo kwamba tunafungua njia kule tukisonga mbele ili tuweze kuwa watu wa moja. Pia zaidi ya hapo tumeongeza shilingi zingine bilioni 20 kuwalipa wanakandarasi ambao wanajenga barabara zetu nyingi, kwa sababu wakati tumeingia katika serikali hii tulikuwa na zaidi ya madeni ya bilioni 650 ya mabarabara, lakini sasa hivi tumeweza kulipa zaidi ya bilioni 220. Na kuna wengine walikuwa wanasema, tetesi wanasema kwamba zile fedha ambazo tumeweka kwa ile fuel levy za kufanya siasa. La hasha, tumeweza kufungua mabarabara zaidi ya kilomita 6,000 ili Wakenya waweze kufaidi, na ile miradi ama project ukipenda zaidi ya miradi 585 ambayo sasa inaweza kushughulikiwa. Hilo ni jambo ambalo tunaweza kusifia, kwa sababu tulikuwa tunasema tuna suluhu, kwa sababu wengine wetu ambao tulikuwa wakati ule, wengine walikuwa nafikiri kwamba hii serikali itakapochukua hatamu za uongozi basi haitaweza kujikimu, kwa sababu uchumi ulikuwa umezorota, na walikuwa naona ni kama kwamba tutaweza kutofaulu kwa jambo lile. Pia ni vizuri kusema kwamba tunaendelea kuwaenzi akina mama wetu ambao tayari tunawapatia kipaumbele waweze kushughulikia masuala yao na kuweza kuwakilishwa vizuri kabisa, na utakuta kwamba idadi yao inaendelea kuongezeka, sio bungeni, sio katika baraza la mawaziri, na pia hata gatuzi zetu 47. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni nzuri zaidi kwamba ile heba na vile ambavyo watu wanachukulia akina mama na wasichana wetu, Kenya inaongoza kwa njia kubwa zaidi hata kuliko nchi zingine ambazo zimeweza kuendelea. Kwa hivyo ni vizuri tuseme hilo kwa sababu ni jambo ambalo ni la muhimu zaidi. Na pia hata wakati huu tunapoangalia, unajua wengine kwa sababu tamasha za muziki, mchezo ya kuigiza, mashindano haya yamesaidia sana kule Nyeri, na watu wakapata fedha kwa sababu ya vile ambavyo watu wamekuwa kule, lakini tunasisitiza tena hata tunapomalizia tamasha hizi kwamba watu wasitumie nafasi ile kuleta propaganda na kuhakikisha kwamba wanaingiza siasa katika ule mchakato, na ndiposa tumetoa kanuni zingine mpya ambazo zitakuwa zikitumika, sababu tuliona mwaka uliopita mambo hayakuwa mazuri vile. Kuna wengine waliingiza siasa pale na kuwatumia watoto wetu vibaya. Hilo ni jambo ambalo tunasisitiza kama serikali na sio tafadhali, kwamba watoto wasitumiwe kama vigezo vya kueneza masuala ambayo ni ya kibinafsi na masuala ambayo yanashughulikia pengine mirengo ya kisiasa, ama pengine ari na azma za wengine ambao wanaona ni nafasi nzuri ya kuweza kupigana na serikali. Ni vizuri pia kusema kwamba katika swala zima lote la nishati, sasa hivi tunaangalia mambo ya nuclear, kwa sababu sasa hivi tuna megawati zaidi ya 3271, lakini tuna nakisi kubwa sana ya nishati na tunahitaji kuwa na megawati zaidi ya 10,000, na ndiposa sasa hivi tunaanza kile kiwanda cha nuclear kule Siaya mwaka unaokuja, ili angalau tupate megawati zingine 2,000, lakini tunafaa kuwa na zaidi ya 10,000 katika ruwaza yetu ya kuwa kama Singapore. Hilo ni jambo ambalo tunalifanya, na tutaweza kupata kazi zaidi ya 5,000 mpaka 12,000 kutokana na mradi ule, na tunajua kwamba kama itawezekana pia watu wa Kilifi wafikirie tena, waone kama kunawezekana, kwa sababu hiyo ndio site ambayo ilikuwa nzuri zaidi ya kuweka mradi ule. Ndiposa kuwa na miradi miwili, kwa sababu Kenya lazima inuke na iweze kuwa inaweza kujisimamia vizuri. Kuna madini mengi ambao tumeyapata kama kule Mlima Kwale na kwingineko kwingi. Kuna ile dhahabu ya kule Ikolomani.
Kenya ni nchi ambayo ina rutuba, ni nchi ambayo ina rasilimali nzuri ambazo zinaweza kukidhi mahitaji yetu na kuweza kujisimamia vizuri zaidi. Kwa hiyo ni wito wa serikali kuhakikisha kwamba tuendelee kusonga mbele hata kama kuna mashindano, lakini ni vizuri tuwe watu ambao wanaweza kusimama vyema. Pia mwishowe nikimalizia ni kusema kwamba vijana wetu waweze kujisajili. Kuna tume huru ya uchaguzi IEBC inaendelea na kusajili wapiga kura wapya. Zaidi ya watu 1344 wameweza kujisajili, na tunashukuru sana kwa sababu ya huu mchakato mzima wa nikokadi. Je, wewe nikokadi na Ruto, sisi tuko pale kabisa. Tunajua wengine walikuwa wanafikiri kwamba wao tu ndio peke yao wanaungwaji mkono na vijana, lakini vijana pia wanaunga mkono serikali. Tunasema nikokadi na Ruto, na tunaweza nikokadi. Je, wewe vijana waende kujisajili, kwa sababu hiyo ndio haki yako, kwa sababu yale maendeleo ambayo tumeweza kuyafanya sisi kama serikali, tunajua kwamba wakati inapokuja uchaguzi na ujao mwaka uchaguzi wa 2027, kile ambacho watakuwa kipigania sio mambo na uongo na uzushi. Itakuwa ni kwamba tulikupa kazi, wewe umefanya kazi gani? Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Fellow Kenyans, today is our weekly press briefing. We usually have it every Monday, either live with various members of the media houses. And we are addressing you here straight from the National Communication Center at Harambee House Annex in National Government Communication Center, Harambee House Annex in Nairobi, the spokesperson media center. The government extends its continued commitment to transparency, accountability, and timely communication on matters of national importance. We wish to address key issues currently affecting the country, including fuel supply, the state of the economy, and energy, amongst other issues. And from the outset, it is important to say that, number one, the government remains committed to fulfilling its desire to have 116,000 teachers employed so that we can meet the deficit that is currently bedeviling our education sector. So far, we've employed over 100,000, and the issue of 44,000 student interns is still in court, and it is being addressed by the various government organs, ministries, departments, and agencies, and we leave it at that. It is important to say that we leave it at that, and it's such a time that is determined, because you don't want to be in contempt of court on a matter that is already being canvassed there. Secondly, it's also important to clarify very clearly that we have enough fuel supply for the country, and any shortage is as a result of hoarding, and we are calling upon all of the players to release fuel to the people. Tomorrow, as per the law, EPRA, the Energy and Petroleum Regulatory Authority, will be releasing any new guidelines, because that is as per the law. But as of now, we have enough fuel supply, and any matter arising from the arrests is still being investigated by the relevant agencies, and so we should also allow them to continue doing that which they need to do so they can get to the bottom of what had happened. It is important to also state very clearly that the government continues to remain very steadfast in providing solutions to the people at the bottom of the economic pyramid. And that is why the 6.8 billion debt in the coffee sector is being cleared by the provision of 2 billion shillings, in the current, in the new budget, and also another 2 billion in the sugar sector, which has got a 10 billion debt, in order to also take care of all the staffers who are working for the sugar companies that are yet to be paid. That is already in progress, and the government remains committed to ensuring that that becomes the case. It is also important to say that we continue to acknowledge public concerns regarding the disruptions of the fuel and malpractices within the petroleum sector. But we will ensure that the quality of fuel is not substandard. It is actually up to the point, and that we get
the best prices despite what is happening in the Middle East. And we are happy that there are negotiations that are going on, and we hope that that conflict can come to an end the earliest possible. So there is no imminent shortage, and so that needs to be very, very clear. And also, to diversify our energy base, the government aims to increase its stored energy capacity it's installed energy capacity from 3,271 megawatts to at least 10,000 megawatts within the next 5 years, in order to ensure that we have 2,000 nuclear generated power, a flagship project in Siaya County, and we also have a very good site in Kilifi. It's important to say that. This one in Siaya is supposed to begin in March 2027, and it is going to create between 5,000 to 12,000 jobs at the peak of its construction and hundreds of permanent technical positions during its operation. And remember, very recently we had the International Nuclear Conference happening here. The government also really commends the macroeconomic stability and growth, and it has maintained its focus through fiscal discipline, debt management, and targeted sector interventions. Between late March and early April 2026, notable progress was recorded with inflation easing to 5.3%, driven by lower food and energy costs, and the Kenya shilling stabilizing at 130 shillings against the US dollar, boosting investor confidence and reducing import costs. Real GDP growth is projected at 5.5% for the 2025-2026 financial year, which is actually higher than the global average, supported by a strong agricultural recovery and a robust service sector. In fact, when you look at the tourism industry, we've been able to have 7.9 million tourists last year, and our growth has been 9% against the global average of 4%, and domestic tourism stands at 5.2%, while international arrivals are at 2.7%, up from 2.45%. This is very, very important, and of course this is driven by the ETA, free visa, regime that was adopted by the country, and of course the diversification of the tourism product. We've also seen enhanced revenue collection through tax digitization, which has led to a 12% increase compared to the previous year. And as at now, we've been able to have KRA collect over 2 trillion shillings, which is a target that they have never been able to do at this point in time, if you look at the same period in the previous year. This is highly commendable. The government settled a significant portion of maturing international debt, lowering default risk and improving the credit ratings, from C+ to B-, while rationalizing public expenditure to reduce the fiscal deficit to 3.9% of the GDP. This is a moving target, and we hope that we can move that going forward. Agriculture contributes over 22% of the GDP, aided by the fertilizer subsidies, because our policies to subsidize production rather than consumption. So those are people who have been calling for fuel subsidies. No, that's not the thinking of this administration, because that only benefits some few people. But when you subsidize production, then there is, of course, the trickle-down effect to the consumer, who is a Kenyan. So we thank God for the favorable weather conditions to ensure food security and price stability. The banking sector remains well capitalized, with proactive monetary policies through the Financial Inclusion Fund, which has given over 36.8 billion to the MSMEs. This is not the whole amount of money. The whole amount of money is over 80 billion. But to the MSMEs is 36.8 billion, promoting economic resilience and job creation at the grassroots level. Further to this, we are also seeing very good progress in women empowerment. The government has prioritized women's empowerment within its bottom-up economic transformation agenda through registering 19.3 million women in the Social Health Authority, boosting modern contraceptives uptake to 74.7%, and increasing women's representation to 44% in the judiciary, 32% in cabinet, and 36% on corporation boards. So you can see this is doing very well. At least in the appointive positions, women are well represented. Economic inclusion has been supported through substantial disbursements from the Women Enterprise Fund
the National Government Affirmative Action Fund and Hustler Fund, nearly 47% of affordable housing units have been allocated to women. So this is very, very commendable. In agriculture, government interventions have enhanced productivity amongst the 75% female labor force. The Digital Superhighway Initiative has also achieved gender balance, with women making up to 50% of digital training participants. The government remains committed to fully implementing the 2/3 gender principle and combating gender-based violence through specialized courts. It is important to say that the Kenya National Drama Film Festival, there have been some furore around the rules within the 2026 National Drama Film Festival. And we are happy because Nyeri has experienced a very good economic boom out of this. And the government has introduced revised guidelines to govern content and performance standards for the festival going forward. These guidelines are designed to promote authentic, innovative, and educational artistic expressions that nurture learners' creativity, critical thinking, and appreciation of Kenyan culture and values. The Executive Committee is mandated to enhance standards that safeguard the educational purpose of the festival, protecting the moral fabric of society, and upholding the creativity of our education institutions in Kenya. Specifically, all creative works must be primarily conceptualized, scripted, rehearsed, and performed by learners under the supervision of registered teachers or approved trainers. While technical guidance may be provided by educators, the intellectual and artistic contribution must originate from the learners themselves. Let me put that very, very clear. While technical guidance may be provided by educators, the intellectual and artistic contribution must originate from the learners themselves. The government emphasizes that the use of dangerous props such as live fire, real weapons, and glass bottles is strictly prohibited and must result in immediate stoppage and disqualification of performance going forward. And technology's role in modern creativity is recognized. Over reliance on artificial intelligence, which is making people to be lazy, is really, it contradicts the learner-centered philosophy of such learning. You even look at the CBE, the CBET. We don't want to have people just copy-pasting. Before, people were doing rote learning. AI is a new threat to creativity. It can only aid, but it should not replace human interaction and creativity. So therefore, going forward, we actually were able to see some people who wanted to politicize these festivals, and that will not be allowed. The content that is expressly prohibited includes the obscenity, vulgarity, nudity, and profanity, promotion of violence, drug abuse, crime or immoral behavior, and political propaganda, like what we saw last year, or partisan campaigning, hate speech, tribalism, or discrimination targeting individual groups, and blasphemy. They must respect God, or culturally insensitive material, defamatory content, and any performance that endangers participants or property through hazardous materials or unsafe acts. So the festival, beyond its cultural significance, it's really good because it helps where we go, and that's why we're moving around the country so people can and benefit. And eventually the winners will, of course, present it to the president at the State House Gala Night, Gala Day that we all know is very popular. The last time was Nakuru, and we look forward to that moment. It's also important to say that the IEBC continues to verify voters and also to register new ones. Over 344,000 new voters have been registered, and we thank God for the campaign of Nico Nakadi, Jay Wewe, which actually we started out, that clarion call, we started out here at the Office of the Government Spokesperson. We got an impression of 1.4 million young people coming to our pages, so we're happy. We can see it's gone viral. And also Nikokadi Naruto, we thank the young people who have also owned it up and saying that they won't support the current administration because of what it's been able to do. We know for sure the next elections will be about how much have you been able to do, to the people, not just insults and, propaganda. So that is very, 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 very important, going forward. So please, young people, get out there and register so that you can determine your future.
the IBC remains open until the time that they close this voter verification and registration exercise. And it's important to reiterate that Kenyans who registered as voters prior to 2012 are particularly urged to confirm their registration details at the respective constituencies to ensure the accuracy and integrity of the voter register. So that is very, very important. And the government emphasizes the importance of every eligible citizen obtaining a national identification card and registering as a voter. Public participation is very, very essential in this exercise so that we can strengthen our democratic processes and ensure credible future elections. On AFCON, of course, as you may be aware, some people thought that we could not pay the 3.9 billion. We've been able to pay that, and also Tanzania and Uganda, a total of 11.7 billion has been paid, or $90 million US. And so we are now on our way to ensuring that we will be able to host these festivals. The repairs at Kasarani and Nyayo are just procedural, and the various pending bills will be paid. We have a whole 1 year because we have these competitions in 2027. So we have enough to do all that we need to do. There is no panic, there is no cause for alarm. And so therefore, we remain steadfast in our commitment to delivering on our mandate and addressing the needs of our citizens. And we call upon Kenyans to remain united, informed, and actively engaged in national development initiatives. Together, we shall continue to build a stronger, more resilient, and prosperous nation. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Asanteni.